இன்னைக்கு வந்து the world has gone through unprecedented changes after the COVID pandemic. ஒரு விதமான சேலஞ்ச், ஒரு விதமான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எல்லாமே நம்மள எதிர்நோக்கி இருக்கிற இந்த டைம்ல there is lot of challenges, opportunities, and everything apart from that. There is a huge scope for a very successful career in civil services. In the time, if you become a civil servant, you will be able to represent an India which has both the capability and the resources to leverage. Today, we are a significant developing country, and we are really moving on, not only as a country, but as a responsible global citizen. Our country is a responsible global citizen. See the amount of vaccines we have supplied to other countries, how responsible we were, and it was in turn demonstrated by the kind of support that we received from other countries during the second wave of the pandemic. So, the point that I would like to drive home is that civil services have become more and more relevant in these unprecedented times, times of unexpectedness, times of unimagined, but civil services have become more and more relevant. And I invite you, all of you, to participate in this process of nation building. Actually, I was born on 17th April 1990. My family consists of my mother, my father, and my brother, my elder brother. My parents were very supportive from the beginning. If there are any parents who are listening to my conversation today, my only appeal is that என் பையன் அதாகணும், என் பொண்ணு இதாகணும்னு சொல்றது மட்டும் இல்லாம, please create a conducive atmosphere for your children to learn. நான் மட்டும் சீரியல் பாப்பேன், நான் மட்டும் சினிமா பாப்பேன், ஆனா குழந்தை படிக்கணும்னா it's not going to happen. So அந்த விதமான ஒரு சப்போர்ட் வந்து is essential from any parent, which I got from my parents. My father used to drive every day 25 kilometers. Every day 25 kilometers he used to drive me to Little Flower Convent Higher Secondary School for the Blind. நான் LKG படிக்கும்போது, UKG படிக்கும்போது I used to come first every time. First standard, once I got third rank, the first time, and that was the first and the last time. My father asked me only one question. நீ third rank வாங்கிறதுக்கா நான் இவ்வளவு தூரம் வந்துகிட்டு இருக்கேன்? That day, some sort of energy, some sort of the expectation of my father on me was realized. அன்னையிலிருந்து I decided that I will put my full efforts, not only in studies, but in everything that I do. என்ன speech competition இருந்தாலும் I used to give my name. என்ன singing competition இருந்தாலும் நம்ம பாடுறது மத்தவங்களுக்கு பிடிக்குதோ இல்லையோ, but I used to give my name. என்ன drama competition இருந்தாலும், sports competition இருந்தாலும், I used to participate enthusiastically. What happened because of that? In course of time, I developed the habit of speaking without having to prepare. Then I started to participate in many inter-school competitions. I have spoken about the topics eradication of cancer and the importance of conservation of wildlife
at the state level. And then when I reached my 10th standard, I secured 464 marks, that is out of 500. And I stood first among visually challenged. But normally, in the visually challenged people, exam scribe irupanga. I was not blessed to have a good scribe, and because of which, in a correct this paper was written by a visually challenged person. So that point of time, I got 464. But in the paper or in the media, in a cover which was why I appealed to the former Chief Minister of Tamil Nadu, then Chief Minister of Tamil Nadu, in 10th standard. Why could not be a sort of equal treatment? Why was that only the achievement of the sighted people are recorded? And why is it that my achievement did not figure out in any papers? And because of which a government order was passed, where the Chief Minister in that order said that students who occupy, visually challenged students who occupy first 3 ranks in 10th and 12th standard would be honored by the government of Tamil Nadu with some financial assistance. And that meant a lot to me. He was a Group C employee in railways. Now urban area. So urban area opportunities so education patina awareness adigama illada at the time and in rural areas. How do you expect the rural the parents to make their visually challenged or physically handicapped child to study? So then I was very happy because the government started doing that, because the little financial assistance that the government extends to them means a lot. Oh, I am capable of something. Be the change that you want. Water waste I used to tell them, please don't waste water. Collector school. So I used to participate in debates, competitions. Social awareness pati தெரிஞ்சுக்கணும்னா ரொம்ப இஷ்டம். ரொம்ப நேரம் டிவியின் முன்னால் அமர்ந்து காலத்தை கழித்து என்னையும் நான் வீணாக்கி கொண்டு இருக்கல எனக்கு இஷ்டம் இல்ல. அதாவது டிவிலனா in the sense யூஸ்ஃபுல்லான ப்ரோகிராம்ஸ் பார்ப்பேன். It doesn't mean that நான் படம் பார்க்க மாட்டேன் அப்படிலாம் இல்ல. I used to watch films also, but I had a sort of self control. And இதனால என்னோட டீச்சர்ஸ் என்ன சொல்ல ஆரம்பிச்சாங்கன்னா, why don't you prepare for civil services? And first time now trainல போயிட்டு இருக்கும்போது I met a civil servant who asked me, do you know about civil services? நான் +2 படிக்கும்போது. Then I thought, why couldn't I? I mean, I can also explore what is wrong in it. And my parents agreed to it. And 12th standard I got selected to attend the Global Young Leaders Conference, for which the government of Tamil Nadu sponsored. So, in the mari nare leadership conferences attend பண்ணும்போது எனக்குள்ள I'm capable of something more than this அப்படிங்கிறது ரொம்ப நல்லா ரெஜிஸ்டர் ஆனதுனால then I sort of decided that I'm going to study, prepare for civil services. In 2008, in the US Tamil Mandram at Philadelphia, I said that I might not have vision, but I have a vision to become a civil servant. Adukapro, I joined Stella Maris College. I used to be the master of ceremony for the programs, and I used to deliver speeches. Adhe mari masters padikumbodum I used to take these leadership roles. I was a students union member of the Loyola Students Union. So in the madri, I should thank at this juncture my teachers and my colleges for having instilled in me a sense of confidence. After that, I started preparing for civil services, and I must acknowledge the contribution of Bhuminathan sir. Sir has not just been with me during the times of my preparation, but
post my clearing exams, sir was there with me until my service was allotted during the difficult times of my life. So then what happened? I started preparing for civil services during my college itself. Initially, I started with NCERT books. ஏன்னா என்னோட நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து டெல்லியில இருந்து வந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் NCERT ஏன் படிக்கிற, அந்த புக் நல்லா இருக்கு, இந்த புக் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. பட் ஐ வாஸ் ஃபர்ம் இன் ஒன் திங், ரீடிங் அ புக். இல்ல நிறைய பேர் இந்த ப்ரோக்ராம் கேட்டுட்டு இருக்க கொஞ்சம் பேர் கிட்ட நான் முன்னாடி பேசியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். And I always say in every speech when I address to aspirants, reading a book 10 times is more important than reading 10 books. So in the NCERT books வந்து திருப்பி I used to thorough it. அதுக்கு first NCERT books முடிச்சதுக்கு அப்புறமா I started with other books. Bipin Chandra உடைய India Struggle for Freedom. அதே மாதிரி யோஜனா magazine every day I used to read, and every month வர edition வாங்கி படிப்பேன். And I used to refer to Civil Services Chronicle and Performance and Strategy, India's Foreign Policy by Raju Sikri. அந்த புக் வந்து இன்டர்நேஷனல் ரிலேஷன்ஸ்க்கு படிச்சேன். From Government to Governance by குல்தீப் மாத்தூர், அது வந்து கவர்னன்ஸ்க்கு படிச்சேன். எல்லாத்துக்கும் முன்னாடி நான் இந்த புக்ஸ் சூஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி சிலபஸ நல்லா படிச்சேன். பிகாஸ் எல்லாருமே நம்ம வந்து என்ன ப்ரிப்பேர் பண்றோன்னே தெரியாம ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கோம். வாட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் யூ நோ தி சிலபஸ். அப்பதான் என்ன நம்ம கிட்ட இருந்து எதிர்பார்க்கறாங்கிறது நமக்கு நல்லா தெரியும். So syllabus நல்லா தரோ பண்ணதுக்கு பிறகு I started with NCERT books. I read NCERT books for 3 months. அதேதான் திருப்பி I படிச்சேன். Whenever I studied again, there was a newer shade of interpretation. அதுக்கப்புறமா நான் இப்ப சொன்ன books, India Struggle for Freedom and India Since Independence by Bipin Chandra, இந்த ரெண்டு books, Spectrum Modern History and New Yojana and All India Radio News, everyday வர news analysis and நிறைய previous year questions solve பண்ணேன். Lakshmikant, we all know Indian polity. சில chapters மட்டும் DD பாசுடைய Constitution அந்த புக் படிச்சேன். பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனுக்கெல்லாம் மோஹித் பட்டாச்சாரியா அந்த புக் படிச்சேன். ஸோ ஐ மீன் இன் த சென்ஸ் நான் வந்து நிறைய புக்ஸ் ரொம்ப படிச்சு ரொம்ப கஷ்டப்படல. வெரி லிமிட்டெட் புக்ஸ் நான் நல்லா படிச்சேன், தரோவா படிச்சேன். அதே புக்ஸை திருப்பி படிச்சேன், தரோவா படிச்சேன். நான் வந்து அதே மாதிரி ப்ரிலிம்ஸ்க்கு தனி ப்ரிப்பரேஷன், மெயின்ஸ்க்கு தனி ப்ரிப்பரேஷன். இப்ப ப்ரிலிம்ஸை பார்க்கலாம், அப்புறம் மெயின்ஸை பார்க்கலாம். அந்த மாதிரி ஐ டோன்ட் ஸ்ட்ராங்லி சப்போர்ட் இட். அது இட்ஸ் நாட் குட். என்ன பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு ஸ்டில் ஒரு பர்சன், ஹிஸ் நேம் இஸ் அமர்நாத், ஹி கேவ் மீ an advice. என்னன்னா, எந்த டாபிக் எடுத்தாலும் 10 பாயிண்ட் அதை பத்தி சாலிடா பேசுறதுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இன்னைக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சேட்டலைட் நம்ம லான்ச் பண்றதா ஹிந்துல படிக்கிறோம்னா, இந்தியாவுடைய சேட்டலைட் ப்ரோக்ராம்ஸ் என்ன, ஸ்பேஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ் என்ன, PSLV என்ன, GSLV என்ன, PSLVல எத்தனை வெர்ஷன்ஸ் லான்ச் பண்ணிருக்கோம், இந்த பர்டிகுலர் சேட்டலைட்டோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன, GSLVல நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம், எந்த பர்பசஸ்க்காக நம்ம PSLV GSLV எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்றோம், அதுல எதுக்கு, மத்த கண்ட்ரியோட ஸ்பேஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ் என்ன, யூரோப்பியன் ஸ்பேஸ் ஏஜென்சி பேரு என்ன, இந்த மாதிரி எந்த ஒரு நியூஸ் ஐட்டம் வந்தாலும் அத வந்து வெறும் ஒரு லிட்டரல் ஒரு நியூஸ் ஐட்டமா பார்க்காம அதை ட்ரேஸ் பண்ணி ஒரு 10 பாயிண்ட் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நாம முயற்சி செய்யும் பொழுதே ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம ஹிஸ்டரியும் படிச்சிடறோம், ஜியோகிராஃபியும் படிச்சிடறோம், எக்கானமியும் படிச்சிடறோம். அதனால இந்த இன்னைக்கு ஒண்ணு படிக்கும்போது கிரியேட்டிவ் விஷுவலைசேஷன் நம்ம வந்து பின்னாடி யோசிச்சா எப்படி எல்லாம் இதுல கொஸ்டின் கேட்க முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ கோவிட் பேண்டமிக் இருக்கனால இது வந்து இன்டர்நேஷனல் ரிலேஷன்ஸ் எப்படி ஆல்டர் பண்ணிருக்கு, நம்மளுடைய எக்கானமி எப்படி ஆல்டர் பண்ணிருக்கு, எத்தனை மியூட்டேஷன்ஸ் இது வரைக்கும் வந்திருக்கு, இதனால நமக்கு வந்து இருக்கிற இம்பாக்ட் என்ன, ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் என்ன. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், பிகாஸ் ஆஃப் கோவிட் பேண்டமிக்
I mean, post-COVID pandemic, we are seeing huge fintech revolution. We are seeing huge technology revolution. Anyway, in times to come, the power of a country will be determined by its technology. So, idhula namakku enna opportunities irukku, idhula enna challenges irukku, challenge of healthcare, challenge of being able to meet the global sustainable goals. இந்த மாதிரியான challenges, opportunities என்ன இருக்குன்னு யோசிக்கணும். அதே மாதிரி ஒவ்வொரு பேராலையும் ஒவ்வொரு புது பாயிண்ட் கொடுக்கணும் மெயின்ஸ்க்கு எழுதுறவங்க. சோ பிரிலிம்ஸ் ப்ரிப்பரேஷன், மெயின்ஸ் ப்ரிப்பரேஷன்ன்றது ஒரு தனித்தனி ப்ரிப்பரேஷன் கிடையாது. ஒரு ஹோலிஸ்டிக்கான ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். This is not an exam which is difficult to crack. It's easy. It's just an exam which requires your common sense. என்ன தேவை? அந்த கொஸ்டின் பேப்பர் நீங்க எழுதும் போது you should use lot of keywords. Answer papersல you should use lot of keywords. So syllabus படிக்கிறதும் சரி, keywords யூஸ் பண்றதும் சரி, அதை ரிலேட் பண்ணி எழுதுறதும் சரி is very important. So இந்த மாதிரியான ஒரு ஹோலிஸ்டிக் ப்ரிப்பரேஷன் இருந்துச்சுன்னா உங்க பர்சனாலிட்டி வந்து பிகினிங்ல இருந்தே உங்களையே தெரியாம, without your knowledge, it gets groomed. So personality test வந்து நீங்க நல்லா பண்ணி சூப்பர்வா personality testல எப்படினா என்னோட personality test, see, one thing you have to understand, civil service பொறுத்த வரைக்கும் it's not an interview which just wants to check your knowledge. Your ability to choose an answer is tested in prelims. Your capability to expand on that answer is being tested in the mains component of the examination. And in the interview, which is the personality test, your personality is being tested. அதனால எனக்குலாம் வந்து நார்த் ஈஸ்ட் பத்தி கேட்டாங்க, எஜுகேஷன் பத்தி கேட்டாங்க, கரப்ஷன் பத்தி கேட்டாங்க, விமன் எம்பவர்மெண்ட் பத்தி கேட்டாங்க. ஸோ ஜஸ்ட் என்னோட வியூஸ் கேட்டாங்க அண்ட் கான்பிடென்ட்டா நம்ம எப்படி ஆன்சர் பண்றோங்கிறத பாக்குறாங்க. அவ்வளவுதான். தட் இஸ் ஆல் அபவுட் இட். ஐ டோன்ட் நோ அப்படிங்கறத, உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியலன்னா எனக்கு தெரியல அப்படின்னு சொல்லணும். நீங்க யூ ஷுட் நாட் பீட் அரவுண்ட் த புஷ். சோ ஐ டோன்ட் நோன்னு சொல்லி ஒத்துக்கிட்டு அதற்காக அது மேல வந்து நான் கத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்ற ஒரு வில்லிங்னஸ் இருக்கவன தான் யூபிஎஸ்சி வந்து தேர்வு பண்ணணும்னு ட்ரை பண்றாங்க. சோ அதனால வந்து இட்ஸ் நாட் a difficult exam at all. என்னால பிரெயில்ல புக்ஸ் கிடையாது. அது இல்லாம எங்க அம்மா, my mother used to read for long time. So my father used to, literally what I am today is because of my parents. So அதனால வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு preparation நீங்க இப்பல இருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணீங்கன்னா definitely you will be able to do good. So நிறைய guidance எடுத்துக்கங்க and you will be able to do great. So all the very best. I would like to just leave you with a quote. Stephen Hawking's, however hard life may be, there is always a way to succeed at, right? எனக்கு இது இல்ல, அது இல்ல, இந்த ரிசோர்சஸ் இல்ல, அந்த ரிசோர்சஸ் இல்லன்னு சொல்லாம கையில 5 விரல் இருக்கு. That's all we have. Whatever resources we have, we should put them into maximum utilization, and you should be able to take advantage of the limited resources that you have. எதுவுமே வந்து where there is a will, there is a way. If Stephen Hawking could overcome death, because death was predestined in his life sometime back, early in his life, ஆனா நான் சாதிச்சே தீர்வேன் அப்படின்னு உறுதியா ஒருத்தரால டெத்தையே தாண்டி போராடும் பொழுது it is just something, it's a cakewalk. But challenges, opportunities ரெண்டுத்தையும் வெயிட் பண்ணி பார்த்து அதுல டிசிஷன் எடுக்கிற ஆற்றலை வளர்த்துக்கோங்க. Definitely you will be able to do good. So I would like to just end with a quote where Helen Keller says, I can't do everything, but I can do something I will not refuse to do, that I can do. So whomsoever is listening to me today, please don't refuse to do what you can do, because you can clear civil services. If you can clear, please don't refuse to do it. Thank you so much.
Madam, thank you so much. Really, it's a great day for all our aspirants, and a lot of things you have shared from your own experiences. And can you please say something about the Indian Foreign Services experiences and how the training it would be, and how long the training it would be, and what are all the facilities when they are going to become an Indian Foreign Service officer? Can you please say something about it? See, once you become an Indian Foreign Service officer, you will have to undergo training for about 1.5 years, after which you have to expose yourself to a language learning. So, though I'm not directed to reveal a lot of that, what I would like to say is it's a fantastic service. And அதை பத்தி பெருசா இன்னும் வெளியில நிறைய பேருக்கு தெரியல அப்படிங்கிறது என்னோட ஃபீலிங். Anna, it's a great service to be with, because the kind of exposure that you get is simply amazing. So I was able to learn French language, and that was a great experience. And I served as second secretary in the Embassy of India, Paris, second secretary training. And after which I'm now under secretary policy and planning. It's a great thing. You get, see, right from the beginning, MEA played a very significant role in organizing the vaccines and everything. We were part of this, the effort to augment and strengthen our healthcare infrastructure. So that ways, the kind of satisfaction that you acquire when you just go to the bed every day, that you have saved millions of life, is something humongous. So I think I invite all of you to enjoy that fruit of satisfaction. It is there in every services, but as a member of Indian Foreign Service, I can acknowledge that that is definitely in IFS, and I think that is justifiably, I can be proud of that. Madam, one more thing, just I want to know, I want to just get the information from your side. The facilities which are available for the differently abled persons in the government services, particularly in Indian Foreign Services, and the challenges faced by the many persons in the same category. They think that it is very difficult for them to crack this examination. What is the message you want to convey to those people, madam? The message that I like to convey to people who are challenged physically is that there are books, there are audio books, and there are braille books. I have converted certain books into braille. It is available with Worth Trust, Chennai. I have converted polity and public administration books. They can get benefited by it. They have the soft copies of it. They can get it done into braille or audio. But anybody, not, about whether it is a person with physical challenges or whether it is a person with, everybody has a challenge. So, I mean, whomsoever it is, just nothing is impossible. Everything is possible. Impossible, if you just break it into that, it's I am possible, right? So, I mean, nothing is impossible. I think remove the word impossible from your dictionary. It's not about your physical challenge. You have materials, you have books, and there are a lot of NCERT books downloadable only. So you can read them with the help of JAWS software. So I invite more such people to enter into civil services, because when you people get to make policies, it will be more inclusive, more accessible, and more sensitive and more sustainable in nature. So facilities for differently abled, though I'm not directed to convey it, but I can assure that you will have a very fruitful journey in your career and service. Madam, there are many students, they have given their feedback and they are sharing their feelings, because they have attended your sessions very long back in the Unakulur IAS in Madurai, and some students already, they are following you and they got inspired by you, and only because of you, some they have started the preparation, madam. And one more thing, just I want to ask, madam, from your side, the students with the normal these things, they find it very difficult to crack this examination, particularly in CSAT.
May I know your strategy for the CSAT because it is one of the very toughest paper for other candidates. But how did you prepare for that examination? And at the same time, I want to know the role of the scribe in the civil service presentation, particularly in the mains examination. In the mains examination, first I would like to answer your second question. In the mains examination, the scribe has to write very fast. Actually, I could make out my prelims in the first attempt itself. I cleared prelims, but I could not clear mains because I lost purely because of my scribe, because she didn't tell me a question at all. And she came to write the exam of public administration without knowing the spelling of public administration itself. So when a person with the visual challenge, he or she dictates to the scribe, they should have a clear thought process. Only then the flow of words and the flow of thoughts would happen. But the scribe sort of, if he or she asks, seeks to know the spellings for even is and his, that was the experience that I had. So the role of the scribe is very important. I guess that's a challenge, but yes, of course, with will and determination, I could overcome it in the second attempt. I sort of made my mind, I did it. So I mean, it's not something which can't be done. So that is first thing. The second thing, for CSAT, I didn't find it very difficult because CSAT is not about engineering maths. CSAT is not about the IIM maths. It's not about that. It's about testing how well you can take decisions at that fraction of second, and how, see, there is limited time. You have to answer comprehension. So for that, you have to read and you have to cull out the information. Because you know why these skills are being tested for? Because that is what a civil services is all about. It's about decision making. It's about understanding things quickly. It's about making use of the limited resources. So with limited time, how well you can concentrate on the paragraphs that you read, and எப்படி நீங்க அதுல இருந்து ஆன்சர் எடுக்கிறீங்கிறது தான் முக்கியம். அதனால when you prepare for CSAT, கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுங்க. ரீட் பண்ணிக்கிட்டே கான்சென்ட்ரேட் பண்ற ஹாபிட்டை வளர்த்துக்குங்க. அது not, it will help you in later at later stage also, just not for CSAT or civil services or this and that, but என்னைக்குமே அந்த கான்சென்ட்ரேஷன்ங்கிற ஹாபிட் வந்து it is very helpful. It's very focused. இது நான் பண்ணுவேன் அப்படின்னா அதை மட்டும் தான் பண்ணணும். பக்கத்துல ஒரு வாட்ஸ்அப் மெசேஜ்ல ஹாய் நீ சாப்பிட்டியா, இதெல்லாம் தேவையில்லாத வேலை. So what I'm saying is concentration is very important. CSATங்கிற பொறுத்த வரைக்கும் focus, concentration, decision making, இந்த ஹாபிட்ஸை நீங்க நல்லா ட்ரெயின் பண்ணணும், குரூப் பண்ணணும். அதுக்கு நீங்க வந்து நான்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்படவே இல்லை CSATக்கு. ஏன்னா நான் படிக்கும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா கேட்பேன் ஸ்கிரைப் படிக்கும்போது. அதனால ஆன்சர்ஸ் எழுதும்போது கஷ்டமா இல்லை. அதே மாதிரி மேத்ஸ் வந்து ரொம்ப சிம்பிள் மேத்ஸ் தான். ஒரே ஒரு கீ ஃபார் CSAT is please don't worry about it. Please don't fear about it. You can do it. And அதுல வரி பண்றதுக்கும் ஃபியர் பண்றதுக்கும் ஒன்றும் இல்லை. You can just prepare it. RS அகர்வாலோட லாஜிக்கல் ரீசனிங் அண்ட் குவான்டிடேட்டிவ் ஆப்டிடியூட் நான் புக்கு வாங்கினேன், கொஞ்சம் ப்ரிப்பேர் பண்ணேன். பட் ஆனா நான் ரொம்ப எஃபர்ட் எடுத்த மாதிரி தெரியல. இட்ஸ் ஜஸ்ட் ஸ்கூல் மேக்ஸ். ஸ்கூல்ல என்ன ஃபார்முலாஸ் இருக்கோ அந்த மேக்ஸ் தான். ஸோ அது பெரிய கஷ்டம்லாம் இல்லை. இங்கிலீஷ் தெரிஞ்சாலும் தெரியலனாலும் பெரிய கஷ்டம் இல்லை. ஏன்னா அந்த பேராகிராஃப்ஸை படிச்சு புரிஞ்சுக்கிற ஆற்றல் வந்து இங்கிலீஷ் தெரியாத உங்களுக்கு இல்லைன்னு யார் சொன்னது? ஏன்னா நிறைய பேர் இன்னைக்கு நம்ம எட்டி பார்க்க முடியாத அளவிற்கு உயரத்துல இருக்கிறவங்க கூட ஒரு காலத்துல இங்கிலீஷ் தெரியாது அவங்களுக்கு. ஆனா அதுக்கப்புறம் கத்துக்கிறது தான் நம்மளோட இன்ட்ரெஸ்ட் தான். இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா எதுவும் நடக்கும், இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைன்னா ஒண்ணுமே நடக்காது. அவ்வளவுதான். ஸோ CSAT பொறுத்த வரைக்கும் it was a cake work for me. So அது ரொம்ப கஷ்டம்லாம் இல்லை. அதை பத்தி பயப்படாதீங்க. பயப்படாம நீங்க அதை போய் கிட்ட மோதி பாருங்களேன், ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். Madam, can you please say something about mains answer writing techniques? Mains answer writing techniquesல ஒரே பாயிண்ட ஒரு பேஜுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எழுதக்கூடாது. Every paragraph should have a new point. அதே மாதிரி வந்து பெரிய பெரிய ஆன்சர் எழுதணும்னு அவசியம் இல்லை. அவன் 3 பேஜ் கொடுப்பாங்க கேப் எழுதுறதுக்கு. தட் இஸ் டு டெஸ்ட் யூ. ஆனா 3 பேஜ் நீங்க ஃபில் அப் பண்ணிட்டு லாஸ்ட்ல இருக்கிற 2 கொஸ்டினை விட்டுறணும்னு அவசியம் இல்லை. நீங்க எழுதும் போது டு த பாயிண்ட் எழுதுங்க, கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் எழுதுங்க, ஒரு பேராகிராஃப்லயும் நியூ ஐடியா கொடுங்க, நிறைய கீவேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டெமோகிராபிக் டிவிடெண்ட்,
இல்லையா? சோ பீப்புள் பிட்வீன் தி ஏஜ் ஆஃப் 15 and 16 சொல்றதை விட டெமோகிராபிக் டிவிடெண்ட். அதே மாதிரி வேக்சின்ஸை வந்து இன்னைக்கு ரொம்ப யூஸ் பண்றாங்க. அதாவது சில கண்ட்ரிஸ் வந்து பதுக்கி வைக்கிறாங்க. இது இவ்வளவு பெருசா எழுதுறதை விட வேக்சின் நேஷனலிசம், இந்த மாதிரியான வார்த்தைகளை பயன்படுத்துங்க. அதே மாதிரி வந்து ஒரு பேஜ் எழுதினா கூட பரவாயில்ல, பட் ஆன்சர் வந்து நல்ல கிறிஸ்பா ரொம்ப கிளீனா இருக்கணும், அவ்வளவுதான். இதுல வந்து பிரசன்டேஷனுக்கு பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க. அண்ட் கொஸ்டினை நல்லா படிங்க. கொஸ்டினை படிக்காம வந்து நிறைய பேர் வந்து ஆன்சர் எழுத ஆரம்பிச்சிருவாங்க டக்கு 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 டக்குன்னு 3 பேஜுக்கு. இட்ஸ் நாட் ரிக்வயர்ட். நீங்க ஒரு பேஜ் எழுதினா கூட போதும் ஆன்சர். பட் ஆனா வந்து அந்த வேர்ட் லிமிட்டுக்கு ஸ்டிக் பண்ணுங்க. அதே மாதிரி கொஸ்டின்ஸை நல்லா படிங்க. ஃபாஸ்டா எழுதுற ஹேண்ட் ரைட்டிங்கையும் வளர்த்துக்குங்க. ஏன்னா மெயின்ஸ் இஸ் ஆல்சோ அபவுட் ஃபினிஷிங் ஆஃப் த பேப்பர் இன் டைம், அண்ட் preferably you should finish it without leaving any answer to be written. இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து ஒரு வாட்டி ப்ரிலிம்ஸ் கிளியர் பண்றதுன்றது கிரேட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. அதை வந்து நான் ஆன்சர் எழுதாம விட்டேன், இந்த மாதிரியான சாக்குகள் சொல்லாம அதை வந்து எப்படி வந்து நம்ம இப்பவே ஃபோக்கஸ் பண்றதுங்கிறத நல்லா பிளான் பண்ணுங்க. obviously success will be at your doorstep. Thank you, madam. Final question, madam. Actually, there are some students, they are preparing for this examination for years together, and what kind of mindset they should have, and in generally what an aspirant should do and what they should not do actually. ஆஸ்பிரண்ட் வந்து ஏதோ என்ஜாய் பண்ணக்கூடாது, ஆஸ்பிரண்ட் வந்து சாப்பிடக்கூடாது, ஆஸ்பிரண்ட் வந்து தூங்கக்கூடாது, ஆஸ்பிரண்ட் வந்து 20 hours படிக்கணும், இதெல்லாம் போய் ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் ஆஸ்பிரண்ட்ஸ் should have a life of their own. ஆனா அதுக்காக படிக்கும் போதெல்லாம் வாட்ஸ்அப் பக்கத்துல வச்சுக்கூடாது. ஏன் வாட்ஸ்அப் சொல்றேன்னா, இட் இஸ் a big amount of big distraction these days. அதனால நீங்க டெய்லி படிக்கிறத கன்சிஸ்டன்டா மெயின்டைன் பண்ணுங்க. 3 hours, சில பேருக்கு 3 hours படிச்சாலே புரிஞ்சிடும், சில பேருக்கு 10 hours தேவை. சோ படிக்கிற டைம்ல வந்து நம்ம எல்லா விதமான டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ்லயும் டைம் செலவு பண்ணிட்டு எனக்கு டைம் பத்தலன்னு சொல்றதுனால எந்த ஒரு யூஸும் இருக்க போறது இல்ல. சோ டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகாதீங்க. படிக்கிற டைம்ல ரொம்ப சின்சியரா படிங்க. இருக்கிற டைம் யூஸ் பண்ணுங்க. நம்பர் 1. நம்பர் 2, நல்லா என்ஜாய் பண்ணுங்க, நல்லா சாப்பிடுங்க. இந்த நைட்டு படிக்கிற பழக்கத்தை விட்டுருங்க. காலையில எல்லாம் படிங்க, ஈவினிங் படிங்க, நைட்டு படிங்க. ஐ மீன் நைட்ல நல்லா தூங்குங்க. பிகாஸ் நீங்க தூங்காம படிக்கிறதுனாலயோ ஸ்ட்ரெஸ் ஆகுறதுனாலயோ ஒன்னும் ஆக போறது இல்ல. இன்ஃபேக்ட் உங்களுடைய பிரெயின் கெப்பாசிட்டி தான் வந்து கம்மி ஆயிடும். சோ அதனால வந்து நல்லா ஜாலியா ரெஸ்ட் எடுங்க, நல்லா படிங்க. அது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நெக்ஸ்ட் திங் வந்து நான் என்ன சொல்றேன்னா, தி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங், நிறைய பேர் வந்து ரொம்ப நாள் ப்ரிப்பேர் பண்ணி ஐயோ நமக்கு கிடைக்கலையே, நமக்கு வரலையே, நம்ம இப்படி ஆயிட்டோமே அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் வச்சுக்காதீங்க. ஏன்னா நிறைய கடைசி அட்டெம்ப்ட்ல பாஸ் பண்ணவங்க கூட இருக்காங்க. சோ அந்த மாதிரி நிறைய இயர்ஸ் நீங்க செலவு பண்ணிக்கீங்கன்னா இட்ஸ் பெட்டர் தட் யூ கோ டு அ ஜாப். அண்ட் நீங்க டெஸ்ட் சீரீஸ் எல்லாம் போட்டு நீங்க வந்து எழுதி பிராக்டிஸ் பண்ணலாம். ஸ்மார்ட் ஒர்க் பண்ணுங்க. Hard work alone doesn't help it, but that hard work has to be combined with a good amount of smart work which will help you. Madam, your final wishes to the students, madam. All the very best. வெறுங்கை என்பது மூடத்தனம், உன் விரல்கள் 10 மூலத்தனம், கருங்கல் பாறையும் நொறுங்கி விழும், உன் கைகளில் பூமி சுழன்று வரும். நான் 40 மார்க் தான் வாங்கினேன், அதனால என்னால பாஸ் பண்ண முடியாது. இதெல்லாம் 80 மார்க் மேல வாங்குறவங்க தான் நினைக்காதீங்க. எல்லாருக்குமே காமன் சென்ஸ் இருக்கிற, காமன் சென்ஸ்னா நான் 6வது அறிவுன்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறேன். 6வது அறிவு இருக்கிற எல்லா ஹியூமன் பீயிங்ஸுக்கும் யூபிஎஸ்சி எழுதுற அந்த எலிஜிபிலிட்டி இருக்கு. சோ இந்த மாதிரியான ஒரு நேஷன் பில்டிங்ல நீங்க எல்லாரும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும். அண்ட் ஐ ஷுட் see all of you as my juniors in the future. எதுக்குமே தளராதீங்க. என்னால இத்தனை வருஷம் நான் மிஸ் பண்ணிட்டேனே ஃபீல் பண்றதுனால எதுவுமே வரப்போறது இல்ல. இருக்கிற டைமை எப்படி பெஸ்டா யூஸ் பண்ணி நீங்க வந்து அத எஃபிஷியன்ட்டா மெயின்டைன் பண்றீங்கிறதுலதான் இருக்கு. நான் நல்லா படிக்கிறேன்னு அப்பா அம்மா கிட்ட பேசாம விட்டுறாதீங்க. எல்லாருமே நம்ம கன்வீனியன்ட்லி we forget that our parents are, they are the only two souls, our mother and father. They are good, they may be bad. அவங்ககிட்ட காசு இல்லாம இருக்கலாம், பணம் இல்லாம இருக்கலாம், பட் ஆனா உங்களுக்காக துடிக்கிற முதல் ஜீவன் வந்து உங்க அப்பா அம்மாவா தான் இருக்க முடியும். அதனால வந்து ஸ்பீக் டு தெம். நீங்க என்ன படிக்கிறீங்க, நான் படிச்சேன், இது பண்ண முடிச்சு சொல்லுங்க. அப்படி ப்ரிவிலேஜ் இல்லாதவங்க எங்க பேச முடியுமோ உங்களுக்கு சொல்யூஸ் கிடைக்கிற இடத்துல பேசுங்க.
பட் ஆனா நான் என்ன சொல்றேன்னா, எந்த விதத்திலையும் எந்த நேரத்திலையும் உங்களுக்கு தளர்வாக இருந்துச்சுன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க பூமி சார் அப்ரோச் பண்ணலாம், நீங்க அவர்கிட்ட பேசலாம். அதனால ஆல் தி வெரி பெஸ்ட். நத்திங் இஸ் நினைச்ச நேரத்துல என்னால புக்கு திறந்து படிக்க முடியாது. ஏன்னா வந்து ஒண்ணு எனக்கு டெக்னாலஜி சாஃப்ட்வேர் வேணும், இல்ல அம்மா படிக்கணும் அந்த டைம்ல. சோ அந்த மாதிரி தடைகளை தாண்டி என்னால பாஸ் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா உங்க எல்லாராலையும் முடியும். So all the very best and hope to see you as my juniors and take care, be safe, follow COVID appropriate behavior and all the very best. Keep yourselves healthy also. Please don't get into any of these bad habits or any of the undesirable habits. அதெல்லாம் இல்லாம ப்ரிப்பரேஷனால ஸ்ட்ரெஸ் தயவு செஞ்சு சொல்லவே சொல்லாதீங்க. ப்ரிப்பரேஷனை ரொம்ப சுவைச்சு பண்ணுங்க. ப்ரிப்பரேஷனும் உங்களை கண்டிப்பா யூபிஎஸ்சி உங்களை ரொம்ப சுவைச்சு எடுத்துப்பாங்க. ஆல் தி பெஸ்ட். Thank you so much, madam. Though you have addressed our aspirants on multiple times today, the inputs which you have given, I'm sure definitely that will be much useful for our aspirants, because this situation is really a very difficult situation. They're all facing pandemic and at the same time they're all under stress. But at this point of time, you have given very good confidence to all our aspirants. I'm sure with all your inputs, our students will be performing well in the upcoming examinations. And thank you so much for your valuable time. Thank you so much for your valuable inputs. And madam is the one, whenever she finds time, immediately she used to interact with the aspirants. Many people, after their achievements, we were not able to catch them for this kind of inspirational speech. But madam is the one who used to find time to devote herself for the welfare of the aspirants. So thank you so much once again on behalf of the academy and on behalf of the KingMakers IAS Academy students and on behalf of the aspirants of the Tamil Nadu, madam. Thank you so much. And we will meet with another success story in the month of February. Every month we are going to have a success story. Maybe most probably on 5th or 6th of the February, we will be having yet another initiative. And with this, I thank each and every one of you for your sincere participation. And I wish you all the best. Thank you so much.